So good morning. Uh, so we start with example. Okay, so in last lecture, we have seen some examples of finding equations of lines of regression, and from that equations we have also find the value of small r, that is coefficient of correlation. Okay, so write down the next example. Write down equations giving equations giving equations giving the two lines of regression, the two lines of regression of y on x and x on y are x minus 16y, x minus 16y plus 9 is equal to 0 and 5y minus 4x minus 3 is equal to 0. Find the means of x and y and coefficient of correlation. Find the means of x and y, means of x and y and coefficient of correlation. Okay, so we have given these two equations, that is x minus 16y plus 9 is equal to 0 and 5y minus 4x minus 3 is equal to 0. For finding the mean of x and y, we have to solve these simultaneous equation, and whatever the values of x and y are x bar and y bar. So first of all we find mean. So solution, so we write x minus 16y is equal to minus 9, and here we write minus 4x plus 5y is equal to 3. Okay, give it as equation 1, give it as equation 2. Now multiply equation 1 by 4. Multiply equation 1 by 4. So we get 4x minus 64y is equal to 36, and the second equation is minus 4x plus 5y is equal to 3. So we get, now adding these two equations, we get plus 4 minus 4 will get cancelled, minus 64 plus 5y, which is equal to minus 59y is equal to minus 33. Now we calculate the value of y. So y is equal to minus 33 divided by minus 59. So calculate it by on calci. So y bar is equal to 0.55. Now we calculate value of x. So we put the value in this equation. So x is equal to 16y minus 9. So x is equal to 16 into 0.55 minus 9. So after simplifying, we get x bar is equal to किती येणार आहे minus 0.2. Okay. Now we have to calculate coefficient of correlation. But read the question carefully. What we have given, these two are nothing but, म्हणजे इथे आपल्याला लाइन्स ऑफ रिग्रेशन फाइंड करावे लागतील का तर ऑलरेडी दिलेत, राईट. मग आता आपण ह्याच्यावरून BYX आणि BXY कसा ठरवायचा, तर पहिलं इक्वेशन काय आहे, x minus 16y is equal to minus 9. ठीक आहे, तर
and second काय 5y minus 4x is equal to 3 minus 3 is equal to or is equal to 3. आता जर समजा ह्या इक्वेशनला जर आपण x ऑन y म्हटलं तर x इज इक्वल टू काय येणार आहे 16y मायनस 9. पण आपण काय करत होतो हा जो y चा कोएफिशियंट आहे त्याला आपण काय म्हणत होतो bxy राईट. पण जर समजा हे जर आपण bxy जर 16 घेतलं तर आपल्या r ची व्हॅल्यू 1 आणि 1 मध्ये लाय होणार आहे का. म्हणजे ह्याच इक्वेशनला आपण असं लिहू शकतो x मायनस 16y we can write this as 16y is equal to x plus 9. Okay, now we write this y is equal to 1 upon 16x plus 9 upon 60. Now the coefficient of x is byx, so we write here byx is equal to 1 upon 60. Now we write this equation as 4x is equal to 5y minus 3. Now we write this as x is equal to 5 by 4y minus 3 by 4. So here bxy is equal to 5 by 4. Now from these two value we calculate the value of small r. Okay, this is the byx, this is the bxy. Now coefficient of correlation is equal to small r is equal to square root of byx into bxy. So which is equal to square root of 1 upon 16 into 5 by 4. So the value of coefficient of correlation is 0.2792. इकडे लक्ष द्या हे जे आपल्याला दिलेलं इक्वेशन होतं त्याच्यावरून आपण इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कसे फाइंड केले. एक्स चा कोएफिशियंट आणि वाय चा कोएफिशियंट असा बघायचं की त्या दोघांचा मल्टिप्लिकेशनचं स्क्वेअर रूट 1 अँड -1 मध्ये लाय व्हायला पाहिजे. जर आपण हे जर इक्वेशन डायरेक्टली x इज इक्वल टू घेतला असतं तर y चा कोएफिशियंट म्हणजे bxy 16 आला असता अँड स्क्वेअर रूट ऑफ 16 इज 4. ऑलरेडी दिस इज ग्रेटर दॅन 1 इंटू समथिंग म्हणजे ते आणखी मोठं होणार आहे. एवढं लक्षात ठेवाल. द इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाय अँड वाय ऑन एक्स फाइंड करताना काय करायचं डिनॉमिनेटर जेवढा मोठा घेता येईल किंवा गेस येतो ना आपल्याला. आता इथं 16 लिहिलं तर येणार नाहीये म्हणून आपण आपल्या r ची व्हॅल्यू 1 आणि -1 च्या मध्येच लाय होण्यासाठी ह्या इक्वेशनला x इज इक्वल टू लिहू शकलो असतो आपण, पण आपण इकडे y इज इक्वल टू लिहिलं राईट. ओके, सो राईट डाऊन दिस. आणखी एक्झाम्पल घेतल्यावर समजेल तुम्हाला. ओके,
झालं मॅम. ओके. ओके, झालं लिहून हे? येस मॅम. ठीक आहे. सो याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला एक्स अँड वायच्या व्हॅल्यू देत होते, आपल्याला लाईन्स ऑफ रिग्रेशन फाइंड करावं लागत होतं. बट इथं आपल्याला डिरेक्टली त्यांनी इक्वेशन ऑफ लाईन्स ऑफ रिग्रेशन दिलंय, त्याच्यावरून आपण ते दोन्ही सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करून एक्स बार आणि वाय बार फाइंड केलं, आणि जस्ट आपल्याला आर ची व्हॅल्यू 1 आणि -1च्या मध्ये हवी. सो आपण जजमेंट घेऊन 2 लाईन्स ऑफ रिग्रेशन लिहिली. ठीक आहे. जर समजा आपल्याला देताना जर x प्लस 0.9y इज इक्वल टू 3 दिला असतं अँड y प्लस 1.2x इज इक्वल टू 4 अशी इक्वेशन दिली असती, तर आता ह्याचा कोइफिशियंट 0.9 आहे, ह्याचा कोइफिशियंट 1.2 आहे. इथं आपल्याला जास्त विचार करावा लागला नसता की कुठलं इक्वेशन x ऑन y आहे आणि y ऑन x आहे. सो आपण डिरेक्टली BYX आणि BXY लिहिलं असतं. ओके, बट इथे 16 हा मोठा डिजिट आहे, सो आपण त्याला डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न केला. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण. Okay, write down the two regression equations are given. The two regression equations are given which are x is equal to 19.13 minus 0.87y and y is equal to 11.64 minus 0.5x. So we have to calculate or find the means of x and y. Find the means of x and y and coefficient of correlation. Okay, coefficient of correlation BYX, coefficient of correlation. Okay, आता clearly here x is equal to एक इक्वेशन दिले, y is equal to इक्वेशन दिले. This is nothing but the line of regression of x on y. This is nothing but the line of regression of y on x. Okay, from this we can write here bxy is equal to minus 0.87, sorry 87. Byx is equal to minus 0.5. Now we calculate the value of coefficient of correlation, that is small r is equal to bxy into byx. So which is equal to square root of minus 0.87 into minus 0.5. Okay, so which is equal to square root of 0.435. So small r is equal to 0.6595.
This is the coefficient of correlation. Now we calculate x bar and y bar. For finding the x bar and y bar, we have to solve these simultaneous equations. Okay, so we can rewrite this as हे minus आहे इकडे गेले की plus होईल x plus 0.87y is equal to 19.13 and here y plus, or we can write this as a 0.5 is minus आहे इथं, so 0.5x plus y is equal to 11.64. Give it as equation 1, give it as equation 2. Now multiply equation 1 by 0.5. So 0.5x plus 0.435y, which is equal to 9.565. Okay, and the another equation is 0.5x plus y is equal to 11.64. Okay, now subtract करावं लागेल आपल्याला, बरोबर? So we write as subtract equation 3 देऊ, ह्याला 4 देऊ, subtract equation 4 from 3, we get, so madam lecture चालू आहे. Okay, so we get दोन इक्वेशन सबस्ट्रॅक्ट केले, minus 0.565y is equal to minus 2.075. Okay, so y bar is equal to 3.672. ठीक आहे. आता ह्या y bar ची व्हॅल्यू आपण x मध्ये पुट केली तर आपल्याला x bar मिळणार आहे, राईट? सो x bar is equal to 19.30 minus 0.87 into 3.672. So x bar is equal to 15.93. This is nothing but the mean of x. Okay, write down this. Yes, Amruta, you want to ask something? Or by mistake you have raised a hand? No. Okay.
अच्छा, झालं हे लिहून? Yes, ma'am. ठीक आहे. Okay. So here also we have given two regression equations, and from that we have from that we calculated the means of x and y, that is x bar and y bar, and coefficient of correlation. Okay, so write down the last example of this type, then we will see probability. Okay, so the lines of regressions. Okay, so write down the last example. The line of regression, the line of regression of y on x is 10y is equal to x plus 17, and the line of regression and the line of regression and the line of regression of x on y is x is equal to 5y minus 7. Okay, so we have to calculate, find the mean of x and y, find mean of x and y. Second thing we have to find is coefficient of correlation, coefficient of correlation, and the last thing we have to find is the most probable value of y, the most probable value of y when x is equal to 13. Okay, so first of all we find x bar and y bar. So for that we have to solve these two equations of lines of regression. So first one is, we can write this as x minus 5y is equal to minus 7 minus x plus 10y is equal to 17. आता क्लिअरली इथं x आहे, इथं मायनस x आहे. कशानं मल्टिप्लाय करायची गरज लागणार नाही, डायरेक्टली दोन्ही इक्वेशनची ऍडिशन केली तर x and minus x will get cancel. So adding these two equations we get x minus x will get cancelled, 5y is equal to 10. So y bar is equal to 2. Okay, now we calculate x bar. So ह्या इक्वेशन मध्ये जर आपण व्हॅल्यू पुट केली, x is equal to 5y, that is 5 into 2 minus 10. So x is equal to 10 minus 7, that is x bar is equal to 3. Okay, आता आपल्याला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करायचंय. सो आता इथं काय, y is equal to एक इक्वेशन आहे, x is equal to एक इक्वेशन आहे. ठीक आहे. सो byx is equal to byx इथे काय येणार आहे, y is नेक्स्ट पेज वरती घेऊ आपण. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 10y
is equal to x plus 17 and second is x is equal to 5y minus 7. So equation of lines of regression of y on x can be written as y is equal to x upon 10 plus 17 by 10. Now x is equal to 5y minus 7. So we can write this as, आता हा काय झाला, byx किती झाला आपला, byx इज इक्वल टू शेवटी x आहे म्हणून x चा कोइफिशियंट 1/10. bxy इथं शेवटी y आहे, इथं y आहे, y चा कोइफिशियंट 5. सो कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन r इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ bxy इंटू byx which is equal to 1/10 into 5. सो काय येणार आहे, कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन ची व्हॅल्यू 0.7071. ठीक आहे. आता आपल्याला दिले काय, x ची व्हॅल्यू दिली, आपल्याला y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ठीक आहे. सो व्हेन x इज इक्वल टू 13, आपल्याला y इज इक्वल टू एक इक्वेशन आहे 10y इज इक्वल टू x प्लस 17. 10y इज इक्वल टू x इज 13 प्लस 17 which is equal to 30, right? So y is equal to 3 means x ची व्हॅल्यू 13 असताना y ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, 3. ठीक आहे. राइट डाउन दिस. झालं मॅम. ओके.
ओके, झालं हे लिहून? झालं मॅम. ठीक आहे. Okay. So write down the 2 example for your homework, which are easy one. Just two equations of lines of regressions are given. First of the equations of the lines of regression, the equations of the lines of regression are x plus 2y is equal to 5 and 2x plus 3y is equal to 8. Find x bar, y bar and coefficient of correlation. Coefficient of correlation. Then second is for a certain data, the regression equations are 3x plus 2y is equal to 26 and 6x plus y is equal to 31. So find mean of x and y and coefficient of correlation. Okay, so these are the examples for your homework. Try to solve it. झालं मॅम. ठीक आहे. So the next point is probability distributions. Okay, so probability distributions. Probability म्हणजे काय? Number of possible outcomes of any event
or of any experiment. ओके, सपोज आपण एखादा एक्सपेरिमेंट करणार आहे, त्याचा आउटपुट एकतर पॉझिटिव्ह येणार आहे किंवा निगेटिव्ह येणार आहे, राईट. आपण एखादा कॉइन टॉस केला, कॉइनला फक्त दोन बाजू आहेत, हेड किंवा टेल, म्हणजे जास्तीत जास्त प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे, हेड किंवा टेल, राईट. किंवा आपण डायस काय खेळतो बरोबर, स्नेक अँड लॅडर किंवा काय म्हणतो आपण, सापशिडी खेळताना आपण डायस वापरतो, राईट. किंवा लुडो खेळताना त्याला किती हा जास्तीत जास्त किती पॉइंट्स पडणार आहेत, मीन्स पॉसिबिलिटी असणार आहे 1 to 6, राईट. एकतर 1 असेल किंवा 2 असेल, म्हणजेच काय, तो डायस आपण टॉस केल्यानंतर आपल्याला जितके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिळणार आहेत, ते म्हणजेच काय असणार आहे, प्रोबॅबिलिटी. ओके, सो इन प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन अंडर धिस, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to study binomial distribution. Second is Poisson's distribution. And third is normal distribution. Okay. So before going to discuss or see the points, these three distribution, we have to write down some definitions. Okay. So first definition is random variable. Random variable. Okay. Write down the definition of random variable. A variable used to denote the numerical value of the outcome of an experiment is called random variable. सपोज आपल्याकडे एक कॉइन आहे, आपण ती टॉस करणार आहे, मग आपण एक्स हा एक व्हेरिएबल समजला, तर एक्स ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, एक तर हेड येणार आहे किंवा एक्स ची व्हॅल्यू टेल येणार आहे. पण एक्झॅक्टली आपल्याला माहिती नाहीये की हेड येणार आहे का टेल येणार आहे, म्हणून आपण त्याला काय डिनोट करतो, एका व्हेरिएबलनी डिनोट करते, विच इज एक्स. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट द रॅन्डम व्हेरिएबल. ठीक आहे, this is the definition of random variable. Then discrete random variable. Write down, if the variable if the random variable x takes only finite or countably infinite values, it is called
discrete random variable. Discrete random variable. Now another definition is continuous random variable. Continuous random variable. Okay, if the random variable takes if the random variable takes takes uncountably infinite values, uncountably infinite values, then it is continuous random variable. Then it is called continuous random variable. Okay. सपोज हे कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल जर आपण एक्स ने डिनोट केलं आणि आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, एक्स एज ऑफ पर्सन किंवा एज ऑफ मेल फाइंड करायचं. तर किती असणार आहेत मेलचं आपण एज फाइंड करतोय, काउंटेबल आहेत का ते? मीन्स आपण असं जर पर्टिक्युलर दिलं असतं की 10 माणसांचं एज फाइंड करायचंय किंवा 20 माणसांचं हाईट फाइंड करायची, पण काय दिले, जस्ट मेन्शन्ड दॅट वेट ऑफ द मेल. So that becomes x can take any values, that is uncountably infinite, right? So this is nothing but continuous random variable. Okay. So next definition is probability distributions. Okay. So what is mean by probability distributions? The way in which probabilities the way in which probabilities are distributed over the values of variables, over the values of variable or the totality or the totality of the probabilities together, of the probabilities together with corresponding values of x, with corresponding values of x is called probability distributions. It's called probability distributions. सपोज आपल्याला एक्सच्या व्हॅल्यू दिलेत 1 2 3, प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स काय असणार आहे, टोटल व्हॅल्यू किती आहेत एक्सच्या 3, 1/3, then 2/3 and 3/3. Okay, so write down these definitions.
मॅम याच्या आधीची एकदा स्लाइड दाखवा की. हा ठीक आहे. हे आपण 1 बाय 1 शिकणार आहे. आपल्याला ह्या तिन्ही डिस्ट्रीब्युशन वरती नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स घ्यायचे. ठीक आहे. झालं मॅम. ठीक आहे. डेफिनेशन लिहून झाल्या? येस मॅम. ठीक आहे. आपण थांबूया. ऍक्च्युली मला बोलायला त्रास होतोय. आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. ठीक आहे. सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. काल पण लेक्चर नाही झालं. काल पण हेच रिझन होतं. ओके मॅम. ठीक आहे. आपण नेक्स्ट एखादं ES किंवा ज्यांचं सिलेबस पुढे त्यांचं लेक्चर घेऊ आपण. चालेल? ठीक आहे. आपण थांबू इथे. हॅलो, हा बोला. असाइनमेंट सबमिट केली सगळ्यांनी? येस मॅम. ठीक आहे. काल मी लिंक सेंड केली होती, राईट? ओके. ठीक आहे. थांबू आपण.